Welcome to Wells Quick Tips and Trick YouTube cooking channel and सगळ्यांक तुमका देव बरो दीस दिव म्हणटा आणि येवकार दिता माझ्या cooking channelaचेर. So today I am making Goan style or Goan recipe of chicken keema. Okay, and for that I have taken this half kg of chicken keema, which I have boiled this for one water. Like I gave a one boil. I add water like around half cup for this quantity, and I just gave a boil with a pinch of turmeric powder and salt. Okay, first I will tell in English only, then I will repeat this in Konkani. So this is half kg of chicken keema. Then we need, I've taken these 2 onions, 2 green chilies, 1 tablespoon of ginger garlic paste. Then this is homemade Everest Kitchen King Masala powder. I will share the link of this. It gives you more taste. So this is Kitchen King Masala, which you get it in Everest. Same type I have made it at home. I will share you the link, and where you can buy also I will share. And this is our homemade garam masala with few masalas, that also link I will share it. So this is garam masala. I have taken this half tablespoon of this and half tablespoon of this. Then few of mixed veg if you want to add, or only green peas, that is up to you. That is very few. Then I will be adding few of coriander leaves, that is cilantro, few mint leaves, and these are curry leaves. Then our normal masala also will go, like turmeric powder, coriander powder, and homemade chili powder. So now I will repeat this in Konkani. The one who don't want to hear, they can just forward it to the next step. So सगळ्या भाव भयणांक हे आतां हांव कोंकणीन सांगता. ह्यो हांवें अर्दो किलो खिमो घेतला चिकनाचो, कोंबडेचो खिमो, जो अवेलेबल आसता आमच्या सुपर मार्केटांनी, ओ तुमच्यान घरा पळोवन मिक्सरार घालून ताजो खिमो करूं येता. सो ह्यो घेतला हांवें अर्दो किलो, आनी हांवें कितें केलां, 1 कप उदक घालून तितून हळदी पिठो घातला आनी थोडें मीठ घालून, इल्लोसो हळदी पिठो, ओके, आनी तितून मीठ घालून हांवें ताका एक खतखतो दिला, आनी मागीर हांवें ताका गावून घेतला एका आयदनान. आनी ह्यो आतां असो आसा, मातसो बॉयल आसा तो, सुबेज शिजोंक ना, मातसो. मागीर आमकां जाय पडटले हे 2 प्याव कांदे, ओके, आनी 2 ग्रीन चिलीज, आनी 1 कुलेर जिंजर गार्लिक पेस्ट, आले आनी लसणाची पेस्ट. मागीर ह्यो आमचो गरम मसालो घेतला हांवें, हे अर्दे कुलेर, टेबल स्पूनाचे अर्दे, आनी हे अर्दे घेतला. ह्यो जावन आसा होममेड आमचो एव्हरेस्ट किचन किंग म्हणून एक मेवता, एव्हरेस्ट किचन किंग, तो मसालो, पूण हांवें घरा केला ह्यो, ओके, आनी हांवें तेजी रेसिपी पूण आसा ती हांव लिंकान घालता. आनी ह्यो गरम मसालो, थोडो गरम मसालो 4-5-6 आसा तितूनलो ह्यो पावडर, तो पूण हांव रेसिपी घालता डिस्क्रिप्शन बॉक्सान, मातशी तुमी पळोवन घेयात. मागीर हांवें ही थोडीशी घेतल्या, ही ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार घेवपाक, थोडी घालपाक ती. मागीर हांव थोडी कोथमीर घेतल्या, ओली कोथमीर, आनी ही जावन आसा आमची मिंट, आमचे ते हे घेतले थोडे, आनी करी पत्ता घेतल्या, ओके. मागीर ह्यो मसालो पूण उजार जातलो, हळदीचो पिठो, धनियाचो पिठो, आनी ही आमची गोंयची मिरसांगी, ही आमची गोंयची मिरसांग, मोटकी मिरसांगेचो पावडर हांवें दवरून हाडलेलो आसा, तेजो ह्यो 1 घालतली हांव, पळोवन घेयात. 1 कुलेर तेल घालया, आनी तितून पयली आमची करी पत्ता सोडया. So let's add 1 tablespoon of oil, and in that I will leave this curry leaves. Curry leaves actually gives lot of flavor.
ही जी करीपत्ता आसा न्हू ती एकदम बरो भाशेन फ्लेवर दिता एक्चुअली. Now we add this all three onion, chili and ginger garlic paste. आता आमी हितून हे तीन घालुया कांदो, मिरसांग, हरी मिरसांग आणि जिंजर गार्लिक पेस्ट आणि बरो तळसून घेया. Now let's fry this. Nice aroma. Now we'll add our half teaspoon of turmeric powder, 1 teaspoon of coriander powder, and half teaspoon of chili powder. Please note it is not Kashmiri chili, that is Goan chili, that is spicy. You can use any type of that. And then we'll add this masala also. असं भाजून घेऊया. आता इथून आमची भाजी जी ऑप्शनल हा ती काय घालूया. थोडी घातल्या तो बरो भशेन एक हे येवपाक फ्लेवर. आता मी इथून मीठ घालूया. लेट्स ॲड सम सॉल्ट टू दिस. सॉल्ट टू टेस्ट. So cover up and cook for 5 minutes. मातशें cover करून 5 मिनिटाक लागून हे शिजोवया. Now we'll add a keema. Okay. असो करून घालात. Let's add a keema to this. And let's give a nice mix to this. This is Sukha keema, okay?
Let's cover this and cook this for 5 minutes. So now at this point, आमचे पुदीना leaves आणि आमची कोथमीर घालूया. So let's add coriander leaves and the mint leaves in this to give a nice flavor. And mix this. And let's put off the gas. It's done. We'll cover this and let it be in its own heat. Okay. Hope you all will be enjoy. आता एका धापून दवरता सुबे सोबत ना कोथमीर घातल्या आणि आमची पुदिना घातला भितर आणि आता धापून दवरता आणि मागीर 5 मिनिट आसून त्याच्या दोमान अशें आणि जालें. So hope you all will enjoy this Sukha keema for breakfast or for your lunch or dinner, whatever, and enjoy this. Dev bore kuru. Thank you so much.